Good morning, sir. Good morning. Okay. Before starting on connectors or linking words, I would like you to pay attention to the writing band descriptors in ALTS, especially for task 2, but it's kind of the same for task 1 and task 2, this part, coherence and cohesion. Cohesion and coherence is nothing but you can understand it in the form of linking words. That's what cohesion and coherence is, in a way, if I simplify it. Okay. So first thing I want to tell you is, if you read 9 bands, the descriptors for the 9 bands, what does it say? Uses cohesion in such a way that it attracts no attention. So इसका ये मतलब है कि cohesion इस तरीके से यूज करी जाती है कि उस पर जरा भी ध्यान ना जाए. तो let me give you an example. If I write something like firstly, secondly, thirdly, fourthly, fifthly, sixthly, अब मेरा इस पे ध्यान जा रहा है. So this is not a good example of a linking word. तो linking words ना ऐसे होने चाहिए इन पे ज़्यादा ध्यान ना जाए. Because if you're focusing too much on linking words, अगर उन्हीं पे ध्यान जाने लग गया, then they're not going to give you good bands. So 9 bands uses cohesion in such a way that it attracts no attention. And what does a 6th band say? Basically 5 band, let's take 5 band, मतलब makes inadequate use of cohesive devices. 5 bands का मतलब है कि cohesion devices use ही नहीं करी. तो 5 band का मतलब है कि cohesion use नहीं करी है, linking words use नहीं करे हैं. 9 bands का मतलब है कि cohesion जो use करी है, वो ऐसे use करी है कि उस पे ध्यान ना जाए. Now, let's be honest, 5 bands is bad. तो मतलब बिल्कुल नहीं यूज करना बहुत बुरा है, तो यूज तो हमने करने हैं. 9 band यूज करना ना, what I feel is for a non English speaker जिसकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, बिना यूज करे दिखाना के कोहेजन यूज करी हुई है, बहुत डिफिकल्ट है. So we are going to place ourselves somewhere along the 7 and 8 band. हमारा थोड़ा बहुत पता चलेगा कि हमने कोहेजन यूज करी है, बट हम ना उसको रिपीट करेंगे. हम इसके बीच वाले ग्राउंड में आएंगे. We'll try to score between 7 and 8 bands here, because 9 bands literally for a new student is kind of impossible. So I would say go to the middle. अब इसका I'll tell you how to go to the middle. मिडिल का मतलब ये है, नेवर यूज अ लिंकिंग वर्ड जो तुमने कभी सुना नहीं है. अगर तुम उठाते हो ना कहीं पे, अगर तुम लिंकिंग वर्ड उठा रहे हो टू ट्राई एंड इम्प्रेस द एग्जामिनर कि जो हम नहीं यूज करते वर्ड, तो you are harming yourself. You're not harming anyone else. You're not going to be able to impress the examiner. You will actually hurt your bands. क्योंकि वो वाले कनेक्टर्स होते हैं ना, वो बिल्कुल ज्यादा नोटिसेबल हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा वर्ड कभी कोई यूज ही नहीं करता, तो उन पे बहुत ज्यादा ध्यान जाता है. So what I mean by that is using an idiom. Like for example, some students use in conclusion की जगह to put it in a nutshell. I would never do that, because that will take all the attention. तो idioms नहीं use करने connectors के लिए, ऐसे words नहीं use करने paradoxically. They are not meant to be connectors. You don't see them in normal language. तो अगर तुम ऐसे odd connectors use करोगे, they will grab a lot of attention, and if they grab attention, you're going to score less marks. ठीक है. So 9 bands connectors ऐसे यूज करो कि बिल्कुल ध्यान ना जाए. 5 bands connectors बिल्कुल ही ना यूज करो. तो 5 and 9 के बैंड के बीच में we'll try to place ourselves 7 to 8 bands हम यूज करेंगे, मगर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पता नहीं चलेगा, because that I believe is really impossible for a non-English user जिसकी native language English नहीं है. So it's kind of impossible. Okay, so now let's switch over to the connectors. I hope this part is clear. Any doubts? Anyone? कोई doubts है तो पूछो. Middle ground. Middle ground. We are going to pick up the middle ground. हमने use करने हैं, पर हमने ऐसे नहीं use करने कि उन पे ध्यान जाए. Okay. So let's begin with this. सबसे ज़्यादा जो मैं पक्का use करता हूँ ना अपने ऐसे में, वो मैं ये use करता हूँ firstly, secondly, thirdly, last but not the least. अब इसका मेरा मतलब समझो. How do I use it? I don't use it excessively. ये नहीं करता हूँ कि अगर 10 points है तो I keep on using it. I won't go till 10thly.
तो I do what I use firstly, secondly, and normally my paragraph or one एक पोजीशन की फेवर में I have maximum 3 or 4 points, and जो फाइनल वाला पॉइंट होता है उसके लिए मैं फाइनली यूज करता हूँ. तो a lot of you think that these are not good connectors. It's wrong. अगर तुम इनको लिमिट में यूज करो. So firstly, secondly, finally, it's good. चलता है. I use it. Okay. But थोड़ा बहुत ना मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत change करता हूँ. How do I change it? For example, firstly, secondly का ना मैं form change कर देता हूँ. So for example, I won't write secondly. I will write the second reason is that. The second advantage is that. So instead of just writing secondly, comma, नहीं मैं ऐसे नहीं करता. What I do is I just make it more थोड़ा थोड़ा ये लगे natural लगे. तो natural लगने के लिए what do? I add like something like that. The second advantage is that. The second reason is that. The second problem is that. Whatever the question asks in the essay. So this is something that I'm going to use in one of my paragraphs in the essay. तो एक paragraph में मैं पक्का ये use करता हूँ. Firstly, the second reason is that, and finally, one paragraph I do it. What other things you can do? How can you write the other paragraphs? So the other paragraphs I can start by saying the main reason, another reason, in addition, additionally, also, moreover, furthermore. तो ये सारे मैं second paragraph में use करता हूँ. Basically मैं ऐसे use करता हूँ the main disadvantage. For example, I use firstly, secondly, finally for the advantages. When I'm going to write the disadvantage paragraph, I'm going to say the main disadvantage of this is this. Then if I'm going to talk about another disadvantage, I'm going to go another disadvantage. And then also in addition, and I'll close it. Okay? I don't prefer these two words, furthermore and moreover. And the reason for that is they're cliched. Cliched का मतलब है बहुत ज़्यादा overused है. And I don't think when something is overused, it doesn't score you good bands. तो furthermore and moreover नहीं use करता. ये सारे connectors कहाँ use होते हैं? जब तुमने एक point के बाद another point बताना है. For example, you have talked about one point, then you want to talk about another point in the same way. मतलब पहला advantage बताया, अब दोबारा advantage बताना है, then you're going to use these words. So one paragraph, you can do it like that. When you come to the other paragraph, you can go start with the main advantage, then you can go about another advantage, then finally you can go additionally, in addition, something like that. And that is how you make up a paragraph. One connector that I really want to emphasize is also मैं क्यों emphasize करना चाहता हूँ, because it's a very good connector, because it doesn't grab a lot of attention. It's a very small word. And देखो हम English में भी जब हम normal बात करते हैं ना, हम also भी use करते हैं. I also like shopping. So it's a very common word to use. And इस पे बहुत कम ध्यान जाता है. So I do favor also a lot. So in my essay, you will see only one connector to be repeated, and that's also. मैं एक दो बार also को repeat कर देता हूँ. No other connectors I repeat. Okay. अब इसी कैटेगरी में थोड़े एडवांस कनेक्टर्स करते हैं. The advanced connectors I want to cover are apart from, besides. Apart from और besides इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत they are not very common, but they are good connectors. तो apart from कैसे यूज करते हैं? Apart from का मतलब होता है इसके अलावा. For example, apart from the advantages mentioned above, online shopping also offers convenience. तो ये वाले फायदों के अलावा ऑनलाइन शॉपिंग कन्वीनियंस भी ऑफर करती है. तो अपार्ट फ्रॉम का मतलब है इसके अलावा ये भी फायदा है, इसके अलावा ये भी है. फॉर एग्जांपल, यू थिंक अबाउट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दी, लेट्स टॉक अबाउट बाइसिकलिंग. apart from being healthy for health, being healthy, bicycling, apart from being healthy, bicycling is also good for the environment. So if you look at it, what I did there is कि पहला एडवांटेज मैंने लिखा था हेल्थ पे कि हेल्दी है. अब मैं सेकंड पॉइंट लिखना चाहता हूँ कि हेल्थ के अलावा एनवायरनमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है. सो फर्स्ट पॉइंट आई रोट फॉर हेल्दी, देन सेकंड पॉइंट आई स्टार्ट फ्रॉम लाइक दिस. अपार्ट फ्रॉम बीइंग हेल्दी होने के अलावा bicycling is also good for the environment. That is how you use it. Apart from, I would consider it an advanced connector because not many students use it. So अगर तुम अच्छे bands लेना चाहते हो, you can use it. And this is another word that doesn't grab a lot of attention. देखो ये words जो होते हैं ना, furthermore, moreover, ये बिल्कुल
हमारी नजर खींचते हैं. Apart from is a common word. It doesn't look like a connector, so it doesn't grab attention. इसको देख के लगता नहीं कि connector use कर रहा है. So it's an advanced connector. It takes you to that 9-band range जो होता है बिना use करे, बिना attention लिए, you get the bands for cohesion and coherence. Another word I use it in the same way is besides. Besides का भी same मतलब है. Besides का मतलब होता है इसके अलावा. So how do you use it? Besides being healthy, बस apart from की जगह you can use the word besides. Besides being healthy, मतलब इसके अलावा bicycling is also good for the environment. So these are the two advanced connectors that I use. Apart from and besides, you can use them. देखो तुमने ज़्यादा use नहीं करने. You just think about it. You're going to write one essay in the exam. So what I suggest is fix कर लो कि मैंने यही connectors use करने हैं. And I tell that again, बहुत बार मैं बताता हूँ, but I'm repeating it for you. जो भी मेरे students 7.5 bands, 8 bands लेके आते हैं ना writing में, they come and tell me the same thing. So आपने second और third day जब connectors कराए थे, you told us कि please pick your connectors, don't keep on changing them. तो हमने अपने ये 6 connectors pick up कर लिए. We kept on using them again and again. हमारी इनकी mastery होगी, paper में भी हम यही use कर रहे हैं. हमें पता था जब हमने फायदे लिखने हमने ऐसे करना था. Firstly, the second advantage is that finally जब मैंने next paragraph पे आना था, I'm going to talk about the main disadvantage, another disadvantage. Apart from this, that's it. बस इसके अलावा मैंने कुछ नहीं करना था. That's it. So they had already decided upon their connectors. And बीच में if they had to add something, they were using also. So that's how they scored good bands. They didn't keep on changing it. चेंजिंग का ये मतलब होता है, देखो अपार्ट फ्रॉम को ऐसे यूज करते हैं, अगर तुम चेंज करते रहोगे तो तुम्हारी यूजेज गलत हो सकती है. सो मैं यही कहता हूँ, pick a set of connectors and keep on using them. The aim is to score good bands. So you can do that. अब यहाँ पे मेरे को थोड़ी बहुत बातें और बताने इन दोनों कनेक्टर्स के बारे में. अपार्ट फ्रॉम का एक और मतलब होता है एक्सेप्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक ऑल द फ्रूट्स अपार्ट फ्रॉम एप्पल्स. इसका मतलब है एप्पल्स के अलावा. तो ये वाला भी कनेक्टर ध्यान रखना. इसके अलावा मतलब एक्सेप्ट. तो ये वाली यूजेज प्लीज रिमेंबर. अपार्ट फ्रॉम हैज अ यूजेज. अनदर बिसाइड्स, इसके अलावा मतलब अपार्ट फ्रॉम का मतलब ये होता है ये वाले फायदे के अलावा एक और फायदा है. यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम का ये मतलब है कि इन सारी चीजों इसको छोड़ के. फॉर एग्जाम्पल, like I told you, I like all the fruits except apples. सारे fruits पसंद है, apples को छोड़ के. I like whatever you can say. I like to visit all the countries. I would like to visit any of the countries except the US. मेरे को कोई भी country visit करनी पसंद है except the US. So like that you use. Why am I mentioning this? Another reason is for the academic students. Academic students में graph में use होता है. For example, you're talking about 5 countries and 5 की countries की population increase हुई एक को छोड़ के. So instead of using except, you can use apart from there. So सारी countries की population increase हुई apart from Japan. All the countries witnessed an increase in population apart from Japan. So ये apart from का मतलब except भी होता है. Please remember this usage. Okay. Final word, besides. Besides का भी है कि ना student beside और besides में गलती कर जाते हैं. देखो, there are 2 words very similar, but they are totally different in the meaning. Besides का मतलब होता है मतलब I like he plays hockey besides cricket. मतलब वो hockey खेलता है cricket के अलावा. cricket के साथ साथ वो क्या भी खेलता है, hockey खेलता है. तो besides का मतलब है in addition to. मतलब cricket के साथ साथ he plays hockey. Besides with an S. Beside का मतलब होता है किसी के side पे. For example, he is sitting beside me. वो मेरे साथ बैठा है. तो प्लीज रिमेंबर, beside का मतलब होता है किसके साथ में बैठा होना. besides का मतलब होता है उसके अलावा. मतलब another advantage. He plays hockey besides cricket. उसके अलावा, cricket के अलावा वो hockey भी खेलता है. Beside, next to someone. Sit here beside me. ये मैंने कहाँ पे जनरल वाले स्टूडेंट्स की गलती पकड़ी है. I'll tell you in letters. Letters में कई बार ना वो कुछ explain कर रहे होते हैं. I remember the letter also. तो एक letter थी. Someone forgot something in her taxi. And वो taxi में she wrote के मैंने अपने साथ में रखा था. तो she wrote besides me. I kept it besides me. तो वहाँ पे besides me नहीं आना, beside में आना है.
so I kept the bag beside me and I forgot it. तो वहाँ पे मैंने रखा था टैक्सी में. तो please remember beside and besides की गलती. So these are all the connectors that you use for linking and adding information, listing and adding information. So अगर कोई भी problem है इनमें से किसी भी connectors में, ask me. तो ये सारे connectors हैं. This is one side. I know it was a long monologue kind of a session में ही बोलता गया. Any problem in any of the connectors, you didn't understand anything, go ahead. Is it clear? Yes, sir. Yes. Yes. Okay. Anyone, any doubts? कोई connector नहीं समझ में आया कुछ? कोई मैं दोबारा बता दूं example usage कैसे करना use? किसी का भी, you can ask me. I can write it down right now. You can learn it better. No? All the connectors are good? Yes, sir. Yes. Okay. Okay. Moving on then. यहाँ पे now I expect questions from you because they are kind of confusing. So moving on to them. On the other hand, however, despite, in spite of, although, while, but. Okay. So ये क्यों मैं करवाना, ये किस काम आते हैं? ये थोड़ा opposite, changing the tone. Changing the tone का मतलब क्या होता है? For example, you have mentioned the advantages. Now you're going to mention the disadvantages. So you're going to change the tone. So now you're going to use one of these connectors. On the other hand, however, despite, in spite of, although, while, and but. So basically, इनका क्या काम होता है? They change the tone. Remember, they continue with the same tone. Advantages, ही पहला advantage, another advantage, तो ये continue करते हैं tone को. These are the words that change the tone. So these are the words that I use. Again, I'll tell you the same thing. Pick a few connectors and master them. Don't be a, वो क्या कहते हैं इंग्लिश में मुहावरा है, jack of all trades and master of none. इसका मतलब होता है कि सारी चीजें आती है मगर किसी में भी मास्टरी नहीं है. तो ये मत करना. Pick a few connectors and master them and उनको बार बार repeat करो. So don't be a jack of all trades. सारे connectors का थोड़ा थोड़ा ना पता हो कि ये भी connector है बस लगाना है, ये नहीं. अच्छी तरह इसको ऐसे use करना है, मैंने ऐसे use करना है. Okay. So सबसे पहले let's pick up on the other hand and however, because these are the simplest. ये कैसे use होते हैं? They are used for tone change, but in a new sentence. What do I mean by a new sentence? For example, I like shopping, full stop. However, comma, she likes basketball. So up now let's look at this. There are two sentences. The first sentence was about me. The second sentence was about another person. So चलो anything. I just I like shopping. मुझे shopping पसंद है पर उसको basketball पसंद है. So there are two sentences. यहाँ पे पक्का बीच में full stop आना है, and a new sentence would be started with however. So that is how you use however. The same usage is for on the other hand also. On the other hand, we similarly use करते हैं. I like shopping. I like cricket. Full stop. On the other hand, she likes badminton. Something like that. मुझे shopping पसंद है, उसको badminton पसंद है. So that's how you use them. Mistake क्या होती है? Mistake ये होती है कि students join the sentences. Join का क्या मतलब है? Students ऐसे लिख के आते हैं. I like shopping, comma, however, she likes basketball. गलत हो गया. Why? Because this is not supposed to connect the sentences. This keeps the sentences separate. So ये sentences को separate रखते हैं. इसलिए आप ऐसे नहीं लिख सकते हो. So this would be wrong. If you put a however in the middle, it would come out wrong. You cannot do that. तो ये गलती ध्यान रखनी है. Neither you can put on the other hand in the middle of the sentence, neither you can put however. ये दोनों नया sentence बनाएंगे पक्का. So that's the idea with this. Moving forward, अब पता है क्या होता है? इंट्रोडक्शन जब मैंने लिखनी होती है कई बार ना मैं ऐसे लिखता हूँ, एडवांटेजेस हैं but disadvantages are more. There are a few advantages. This is what I want to talk about in my introduction.
I don't want to use 2 sentences to say this. मेरे को 2 sentences नहीं use करने. मेरे को एक ही sentence में ये बात कहनी है कि disadvantages हैं मगर disadvantages ज़्यादा हैं. When a situation like this occurs, the connectors I pick up or employ are while and although. अगर मैंने एक ही sentence में अपना contrast show करना है, I don't want to switch to a new sentence. Basically, in one sentence, I'm going to show the contrast. What I mean is, let me give the example that will add clarity. So while I like shopping, while I like cricket, let's take the same example. She likes badminton. Now you see the difference between this and this one. The difference is, इसमें sentence connect हो गया. इसमें sentence connect नहीं हुआ. That's the difference. So when I'm writing like that, in my introduction, I want to talk about something. While there are advantages, while there are a few advantages, हालांकि कुछ फायदे हैं, I believe the disadvantages are far more. So while थोड़े बहुत फायदे हैं, I believe the disadvantages are far more. I'm saying this in one sentence. That's how this is different from however and on the other hand. So yeah, however and on the other hand से ऐसे difference है. Now tell me on the other hand, however और while का difference clear हुआ? Or any doubts? बताओ. Usage. Okay, let me ask you a question. I write one paragraph on advantages. And I want to start another paragraph on disadvantages. What's a connector I can put before disadvantages? What's a connector? On the other hand. On the other hand, or? However. Okay, can I use while? While लगा सकता हूँ जोत? सर फिर ऐसे लिखेंगे while there are, नहीं शायद नहीं लगवा सकते. नहीं, हाँ, अगर सीधा बस while comma लगाना हो. For example, one paragraph I wrote advantages. Now I want. while और comma लगाना हो फिर नहीं सर. हाँ, बस ऐसे करना. So can I write that one paragraph advantages while disadvantages? ये ऐसे लिख सकते हैं. लिख सकते हैं. While disadvantages कि नहीं? What's the difference between while and on the other hand? Tell me. Sir, I believe that we cannot write while. Yes, why Harpinder? While is for connecting the two sentences. So here yes. we are representing the two opposite sides, but here we are representing only one side. Yes, actually you're right, but while भी opposite side show करता है, वो बात understand करो, but while में you connect the sentences to. For example, contrast तो show हो रहा है. एक बंदा क्या कर रहा है, एक तरफ advantages है, दूसरी तरफ disadvantages है. But see, you're changing the paragraph. If you're changing the paragraph, मतलब new line. If you're going to make a new line, you're going to use on the other hand. नहीं तो sentence connect होना चाहिए था. Connect करने का तो option ही नहीं है, because you're doing what? You've ended the paragraph for advantages. Paragraph for advantages is over. So now you're starting a new paragraph. New paragraph automatically means new line. If I'm using a new line, I have to put what? I have to use on the other hand या however. I cannot use while. While लगाना गलत हो जाएगा मेरे. Is it clear for everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes. What about others? Clear कि नहीं? ये गलती होती है बाद में. आप देख लो, अगर नहीं clear, ask me. Yes, just me. Sir, we can use while in the introduction paragraph. Yes, we can, and we will ना ऐसे use करेंगे. Yes, देखो, I'll show you how we write the essay. So just to give you more clarity, अगर some of you are getting confused, so let me give more clarity. So what happens is तुम्हें question आता है, क्या फायदे ज़्यादा हैं कि disadvantages? Are advantages more or disadvantages? This is the question that's asked in IELTS a lot. What is more? Okay.
So yeah, let's take okay, मैं कल वाला ऐसे जो एग्जाम में I would have discussed that, but let's take this question आता है advantages of disadvantages of online shopping. Let's take this. So you are asked a question. आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, क्या फायदे ज़्यादा है या नुकसान? So how do I start? I talk about one line about online shopping. I'm done with that. And then when I write my opinion, I write, for example, I believe the advantages are more, but disadvantages भी हैं. So मैं क्या करता हूँ? While I believe there are certain advantages, disadvantages. हालांकि मुझे लगता है थोड़े बहुत advantages हैं of online shopping. I change my tone here. यहाँ पे मेरी tone change होती है और sentence connect भी हो रहा है. Second sentence में मैं लिखना चाहता था the advantages are far more. तो अब ये क्योंकि while use करा है वो connect हो जाएगा. The advantages certainly are far more. Let's just keep it simple. While I believe there are certain disadvantages of online shopping, the advantages are far more. So this is how you use it. अब ये वाले essay में how would I do is first I wrote anything. Let's imagine I wrote disadvantages. अब मैंने disadvantages लिख दिए. I finished that paragraph. Then I put a however on the other hand, and I wrote my advantages. This is how the difference is. Okay. तो पहले disadvantages, फिर however on the other hand लिख के advantages. So this is how the usage differs in the essay. Is it clear for everyone? While and however on the other hand का usage now? Yes, sir. Yes. Anyone, any doubts? अब बताओ. Introduction में देखो मैंने while use करा. While कैसे use करा? While थोड़े बहुत फायदे नुकसान है. The advantages are far more. ये line दिखने की ना मैम ने, I think मैम did complex sentences with you. Complex sentences do score a little better over simple sentences, although not every sentence should be complex. तो ये complex sentence है, so I believe it fetches you more bands. तो ऐसे लिख के आओगे तो ज़्यादा number bands आएंगे. You can also simply write, okay, अगर तुम्हें ये ज़्यादा difficult लग रहा है, तो you can simply write, I believe the advantages are more than the disadvantages. तुम ऐसे भी कर सकते हो. This is not a problem. This works. This just uses a while wala sentence, which is not very comfortable among the students. And if it's not comfortable, it scores few better bands. तो इसलिए मैंने ये करवाया. अगर तुम comfortable हो, you can use it. If you're not comfortable, I'm okay with it. अब मैं तुम्हें कल वाला example ऐसे बताता हूँ. Example था, I think ma'am, are you here? I don't think she is. I think the question was money or I think the question was about money or something. क्या ज़्यादा important है? I'm not sure. Wait, hold on. So the question was, some people think that to spend a good quality of life, money is less important than free time. What do you Money think? is less important than free time. Leisure time. Okay. So now मेरा opinion सुनो. I think leisure मेरे हिसाब से ये है कि leisure time important है, but money ज़्यादा important है. This is what I feel. कि leisure time is important, but money is more important. Because why? I'll give the reasons. वो तो मेरे paragraph में आना है. I want to write this एक ही sentence में कि money important है, leisure time important है, पर money ज़्यादा important है. So I'll use while. देखो simple while. I believe leisure time is important. Leisure time is important for a good quality of life. For a good quality of life. I also believe that money is certainly more important. तो अब मैंने ये बात कह दी. अब देखो एक पैराग्राफ में किस पे बताऊंगा कि लेजर टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है. सेकंड पैराग्राफ में बताऊंगा कि मनी
लेजर टाइम से ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड आई विल टेल हियर, पता मेरे दिमाग में क्या आ रहा है। अगर मेरे पास लेजर टाइम होता, फ्री टाइम होता, पर पैसे ही नहीं होते, तो मैं क्या करता? कुछ भी नहीं कर सकता। ऑल माई इंटरेस्ट रिक्वायर मनी। आई वुड लाइक टू गो विजिट अ प्लेस यूरोप में भी। अगर लेजर टाइम है, फ्री टाइम है, मगर पैसे ही नहीं है कि मैं यूरोप जाके घूम के आ सकूं, तो मेरे को पैसे तो मेरे किसी मतलब, तो फ्री टाइम का मैंने क्या करना है, पैसे ही नहीं है। तो I would have written that in my that paragraph कि मनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेजर टाइम भी तभी आजकल अच्छी तरह एंजॉय होता है कि आपके पास पैसे हो। I don't think you can enjoy your leisure time well if you don't have a lot of money today. So I would have written that in that paragraph. तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मेरे दिमाग में इंस्टेंटली आया। ऑफ कोर्स बाद में चेंज हो सकता है। सो I would have written it like that. तो ये मेरा ऐसे हो जाता। Then what I would have done is one paragraph about leisure. Okay, leisure time is leisure time is very important, no doubt. So I write one paragraph about leisure time. Then you go, on the other hand, I still believe that money's importance outweighs leisure time. तो मनी की जो इम्पोर्टेंस है वो लेजर टाइम को आउटवे करती है। तो आई वुड हैव रिटन इट लाइक दैट। सो सी व्हाट आई डिड हियर, यहाँ पे मेरे को ऑन द अदर हैंड क्यों लगाना पड़ा, यहाँ पे वाइल क्यों लगाना पड़ा? वाइल इसलिए लगाया क्योंकि उसी लाइन के अंदर मैं मनी की भी इम्पोर्टेंस की बात कर रहा हूँ, गुड क्वालिटी ऑफ और लेजर टाइम की भी बात कर रहा हूँ। When I'm writing my body paragraphs, one paragraph I'm writing about leisure time, then I'm changing the sentence, I'm changing the paragraph. Then I go on the other hand and I talk about the importance of money over leisure time. So that's the difference. Is it clear for everyone? Yes, sir. Yes. अगर कभी भी confusion हो, please stop me and ask me because I want it to be clear before I move on. तो कभी भी रोक लेना अगर कुछ भी ऐसा लगे। अच्छा, अब एक सिंपल थिंग ना, ये ना, दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर एकेडमिक स्टूडेंट्स बिकॉज एकेडमिक वाले इसमें गलती करते हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। बट एंड वाइल का डिफरेंस भी कर लो। सो बोथ आर द सेम यूजेज है, बट एंड वाइल में एक छोटा सा डिफरेंस है। लेट मी टॉक अबाउट द यूजेज। अगर सब्जेक्ट सेम होता है तो हम बट यूज करते हैं, अगर सब्जेक्ट डिफरेंट होता है तो हम वाइल यूज करते हैं। Let me show you this with an example. I like shopping, while she likes something else. She likes reading. मुझे shopping पसंद है as a hobby, while she likes reading. So these are the hobbies. I used while. Difference ये था कि मैं यहाँ पे I. The first one is I. The second one is she. तो subject different है। पहले वाले में subject है I, second वाले में subject है she. What happens is when the subject is the same, I like shopping. Let me make a I do not like cricket. Reading. I do not like reading. अब देखो second वाले sentence में क्या है? Second वाले case में क्या है? कि there are, the thing is, in the second sentence, the thing is, the subject is the same. I. तो यहाँ पे अगर मैंने इनको कंबाइन करना है तो मैं वाइल नहीं लगाऊंगा, तो मैं क्या लगाऊंगा? but not reading. Why? Because the subject was the same. The subject was I only. First time also I and the second time also I. मैं अपने लिए ही compare कर रहा हूँ. So for example, India has a lot of happiness. India has a lot of poverty, but the people are still happy. अब यहाँ पे मैं वाइल नहीं यूज करूंगा क्योंकि मैं इंडिया की ही बात कर रहा हूँ कि इंडिया में पॉवर्टी है बट पीपल आर हैप्पी। तो मैं जब सेम ही सब्जेक्ट की बात करना चाहता हूँ, कंट्रास्ट शो करना चाहता हूँ, डिफरेंस सेम ही बंदे के बारे में कि उसको ये पसंद है वो नहीं पसंद है, उसको ये चीज पसंद, मतलब कुछ भी फॉर एग्जाम्पल, तो you can talk about, you use a but in between, and I'll tell you where I use it. So
कभी भी यूज कर सकते हो, बट बस जस्ट डिफरेंस हो, दो सब्जेक्ट्स क्या हो, सेम हो तो हम बट यूज करते हैं, सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो while यूज करते हैं. That's a basic difference. तो while when the subject is different, but when the subject is same. तो ये difference है. So these are the 4 main words that I use. On the other hand, however, while, but, although is the same as while. While का replaceable है तो replace कर लो, although while की जगह लगा लो, कोई फर्क नहीं है. It's the same usage. Nothing changes. So these are the connectors that I use when I'm changing my tone. Okay, not many are left, but बस यही है, connectors के थोड़े थोड़े basics होते हैं. You just want to learn them and use them. Nothing more important. Okay, moving further. The next one I want to talk about is reasons के लिए कौन से connectors use करते हैं. Reasons का मतलब क्या होता है? कारण. Now the only word we use is because. अब मैं यहाँ पे I want you to use some variety. Because की जगह तुम बोल सकते हो owing to, since, due to. Since is a word students don't use. तो मैं यहाँ पे recommend करूँगा use करो. बहुत अच्छा word है. And it's a very common word. It's not uncommon. मतलब students नहीं use करते हैं, but English में बहुत common है. So for example, I didn't go to the party since I came home late. क्योंकि मैं घर late आया, मैं party पे नहीं गया. तो because I came home late, you normally use because. Instead of using because, start using since. तो बस इतना minor change करना है. Because, as. So बस as भी ऐसे replaceable, directly replaceable. I didn't go to the party as I was late. As I came back home late. तो बस use हो रहा है. Because का simple synonym है, please use it. तो I would want you to use it. ठीक है, ये सारे words जो है ना, as a result of, owing to, due to, as, caused by, stem from, ये सारे words एक तरह से because का relationship है यहाँ पे. Yes, Jodh? सर प्लीज रिपीट वो सिंस वाला दोबारा रिपीट करना. It's simple. See, कोई भी sentence बनाते हैं. I like India because of its, I like India, common है ना. I like India because of its diversity. मुझे इंडिया पसंद है क्योंकि उसकी डाइवर्सिटी के कारण मुझे इंडिया पसंद है. So that's the sentence I made with because. I like India since it's very diverse. क्योंकि वो बहुत diverse है. So it's kind of replaceable. Because की जगह तुम since लगा सकते हो. Because क्योंकि ये diverse है. Since का भी यही मतलब है. यहाँ पे because भी आ सकता था. See, since and because you can put the same way. I like India since it's very diverse, because it's very diverse, as it's very diverse. So कोई भी word use कर लो, directly replaceable है. तो you can use any. Due to and owing to भी ऐसे ही हैं, but ये ना मैं sentences के beginning में लगाता हूँ. तो due to India's diversity, India की diversity के कारण, I like it very much. मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है. क्योंकि इंडिया बहुत diverse है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. तो due to India's diversity, I like it very much. तो due to को मैं यही difference है क्योंकि due to पहले आता है sentence के. तो अगर because पहले लिखते, because India is very diverse, I like it, तो वो ऐसे ही हो जाता. Due to, owing to. I just use it at the beginning of sentences. That's the only difference I use. But they are the same meaning as because. इनका भी मतलब है because. So owing to, because of, use it. Okay, is it clear, Jodh? Yes. तो ये use करो. I especially focus on since. It's a very easy word. Start using it. Yes. Any doubts, anyone? Okay. Okay. Moving further. Let's talk about results and consequences. इसका मतलब होता है इसलिए. So इसलिए तुम पता है कैसे यूज करते हो. You know how to use इसलिए. So इसलिए की तरह. So same way. India is very diverse. इसलिए मुझे बहुत पसंद है. Therefore I like it very much. यहाँ पे स्टूडेंट्स कौन सा वर्ड यूज करते हैं? So. बस एक so ही करते हैं. So के अलावा there are so many other words. There is therefore, there is hence, there is thus, there is for this reason. इसलिए मुझे बहुत पसंद है.
तो इसलिए ये सारे वर्ड्स का मीनिंग है इसलिए. Results and consequences, use any of them for this reason. Therefore, hence, thus, so, for this reason. You can put any of them. They all mean इसलिए. बहुत easy words हैं. Okay. And as a result and consequently भी ये ऐसे use होते हैं. As a result इसलिए. Consequently इसका नतीजा है कि. इसका नतीजा है कि. So it means the same thing. एक तरह से ये वाले words भी use कर सकते हो. So all these words, 7 words, I use it for results and consequences. I've used examples. अगर तुम्हें कभी भी लगे कि मेरे को इसकी usage नहीं आती, मैंने साथ में examples दिए हुए ताकि तुम उसकी usage check कर सको. How to use that word in a sentence. Otherwise, I'll tell you a simple thing. If you're ever trying to put in, use your vocabulary, इनमें से vocabulary बढ़ा रहे हो, तो a very good way to do it is pick the word, go to Oxford Learner's Dictionary on the net, fill in the word, see a sample sentence, and start using it in the same way जैसे वो sample sentence में use हुआ था. This is the way to pick up the vocabulary. Don't just directly pick it up. Usage check करके उसको डालना use करो. Okay, so that is what I would recommend. The final words that I want to teach you is conclusion के लिए जो words use कर सकते हो. To conclude, in conclusion, to sum up, in summary. So ये सारे words, please use them. I'm very, very against idioms. There are 2 reasons I'm against idioms. For example, to put it in a nutshell, some students use while every coin has 2 sides, like every rose has thorns, every rose has thorns. So students ये भी use करते हैं. मैं इनके बहुत ज़्यादा against हूँ. इनके 2 reasons हैं. First of all, they are informal. Informal का मतलब ये होता है कि they are not good for formal writing, and academic writing and general writing. Both of them are formal. Speaking is informal. Speaking में idioms चलते हैं, पर writing में idioms वगैरह नहीं चलते. You are going to avoid them. And why? 95% of the idioms are informal. अब तुम्हें मैम की बुक में, ऐसे वाली बुक में थोड़े बहुत idioms मिलेंगे. They are okay. Why are they okay? Because some of the idioms are formal. पर मैम को पता है कि कौन से idioms formal हैं. You don't know, so don't use. And if you want to use the same method apply, go to Oxford Learner's Dictionary, fill in the idiom, check whether it's formal or informal, and then use. उसको बिना check करके मत use करो. And never use a new idiom in your exam. Exam में तो बिल्कुल मत use करो. कोई नया idiom जो पहले कभी try नहीं करा हुआ. So this is what I would recommend. They would not improve your bands. They would rather decrease it. पक्का decrease करेंगे. So learn this. So simple write karo. To conclude, in conclusion, to sum up, in summary, use these connectors. As simple. Start the introduction by saying that, then put a comma and then say your thing. So this is the final set of connectors that I use. Aap batao, any doubts in anyone? Kuch bhi I can repeat. So we can use these kind of idioms in speaking, like in the nutshell, every coin has 2 sides. Yes. Right. Okay. जो वहां पे भी ना, you should come out. One second. वहां पे भी ना जो they should come out as natural. अगर वो unnatural लगेंगे आपके मुंह पे तो बहुत अजीब लगेगा. मतलब ऐसा ना लगे कि रटा हुआ है. अगर रटा हुआ है, रट के जा रहे हो, तो then पता है क्या होता है? Fluency कम हो जाती है. And English में, trust me, fluency is more important than grammar. अब मैं students को ये बहुत बार समझाता हूँ, but grammar तो सीखनी है. पर अगर तुम बीच में grammar के चक्कर में तुम अटक के बोल रहे हो ना, तो then you're going to lose out on bands. So fluency is very, very important. Grammar की 1-2 गलतियां चलती हैं. Even जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो ग्रामर में 1-2 गलतियां कर देते हैं. इट्स नॉट अ बिग इशू. पर अगर तुम ग्रामर के चक्कर में बोलने में ही अटक के बोल रहे हो, देन यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी लेस बैंड्स इन इंग्लिश स्पीकिंग. सो इसीलिए यहाँ पे भी इडियम्स जब हम यूज करते हैं ना, अगर वो नेचुरली आ रहा है तो चलता है. तो पर अगर नेचुरल नहीं आ रहा, मतलब लग रहा है फोर्स्ड, देन इट वुड हार्म यू. सो रटा लग रहा है तो इट वुड हार्म यू. So I would say to use it if it comes off naturally. कोई रट के नहीं जाना idiom. Okay, sir. I will take care of this. Okay. Any other questions, anyone? Anything you want to ask about connectors? Are you comfortable with the connectors? Yes, sir. Yes. What about others? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
see the best पता है क्या way है, whatever connectors you want to pick up, use them. essays में मैम के साथ बार बार यूज करो. मैम अगर आप उसको गलत कर रहे हो ना, मैम आपको बता देंगे जब मैम फीडबैक देते हैं कि ये गलत यूज हुआ है, इसको ऐसे यूज करना है. एंड यू लर्न इट एंड यू पिक इट अप कि मैंने इसको आगे से ऐसे यूज करना है जैसे मैम ने बताया. तो 1-2 बार गलतियां करोगे, मैम विल टेल यू एंड यू विल लर्न इट. सो मैं अगेन रिपीट करूंगा, रोज चेंज मत करो कनेक्टर्स, पिक इट अप, लर्न इट, यूज द सेम वंस अगेन एंड अगेन, एंड आई प्रॉमिस यू विल स्कोर रियली गुड बैंड्स इन राइटिंग. मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ. But if you keep on changing them again and again, then you will hurt yourself. So don't change them. So that's my advice for connectors. Basically, ये advice है. ठीक है? For example, you want to use. अब मैंने सोच लिया कि for example, I'm saying from a point of view of a student, you thought that I'm going to use since, due to, owing to. मैम के साथ use करो in your essay. मैम बता देंगे नहीं ये गलत यूज हुआ है, इसको ऐसे यूज करना है. लर्न इट. अच्छा इसको ऐसे यूज करना है. मूव ऑन. Pick it up, move on. Next time you won't make the mistake. ये वाला connector fulfill. You learned how to use it. You will use it correctly the next time, and you've learned the connector. And when you attempt the exam, you're going to do well. So that's how this helps. That's my advice. Okay. Anything else? Batao. Anything you're not clear with? Okay. Yes, sir. Ma'am, are you here? One second. Okay. I don't think ma'am is here. So that's it for my class here on connectors. If you have any doubts, let me know. You can ask on WhatsApp anytime. And I'll guide. सर नेक्स्ट क्लास टेबल्स पे अगर आ सकते हो, एक्चुअली मेरा पेपर है 30th को. Okay, I'll do the next, cover the tables in the next class. Anything else left, Simran? और कुछ रहता है? सर लाइन ग्राफ भी रहता है अभी. Okay, line graph. एंड टेबल्स. Tables, so it's very similar to bar chart. Line graph थोड़ा different होता है. I'll cover both. ओके सर. Okay. It won't take much time. I'll cover it within the next week. Both ओके of them. सर. Okay. And you know we did map and paper में क्या आ गया? Map. यस सर मैप आया, देखा मैंने. हाँ, Yes, sir. मैप ही आया एग्जाम में. सर मॉर्निंग शिफ्ट में टेबल भी आया. सर कोई प्रेडिक्शन है कि नेक्स्ट टाइम क्या आएगा? I don't know. I'm not sure. But अभी 18th का exam होने दो. Then we'll get a better idea. ओके सर. Okay, that's it. You're Thank you, welcome. Thank you, sir. You're welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. You're welcome. Thank you, sir.